You're supposed to be on vacation, Ken. Well, I learned a long time ago that vacations can be interrupted. Okay, at the risk of asking you a question that you might not be able to answer, well, I guess that's probably any question I would ask you. Is there any other deal here pending? Anything else that we should know about? No, nothing imminent. If your question, Eric, is without that, how are we able to accommodate this trade under the salary cap? The answer has less to do with the trade and more to do with Carey Price's situation. So I think I've mentioned before that we were kind of in a gray area with Carey in terms of knowing whether he'd be able to play or not, and unfortunately, it's not a determination that we can make. We had to let time take its course. At this point in time, the news in terms of Carey's knee is pretty discouraging in the sense that there hasn't been any improvement, through the rehab process all last season. It obviously continued to create problems for him. This summer, he went through the process of a shot to the knee, seeing if that would help. It did not. And at this point, we don't expect Carey to be available for the start of the season. Quite frankly, I don't know that there's a path for Carey to return this season through the rehab process. What can you tell us about Sean Monahan's health? So Sean had an operation on his hip. He's had both hips. He's had a wrist injury and then the two hips. Most recent one was done by Dr. Kelly, who does a lot of the hockey players, about 4.5 months ago. He via Pat Morris's agent and also through Brad and I had to wait for the trade call to go through before I could speak to him. So I haven't spoken officially to Sean, although I've sent him a text and tried him via phone. He sounds incredibly encouraged that for the first time in a long time, he is going to play a season healthy. I don't know if that's going to be game 1 of the season or if it's going to be game 4 of the season. But he feels like he's, even today, not at 100%, way better than he's been for the last few years. Thank you, Eric. Prochaine question, on va y aller avec Renaud Lavoie. Renaud, c'est à toi. Merci, Charles. Salut, Kent. Salut, Renaud. Kent, d'abord, ma première question va être sur Sean Monahan, la deuxième sur Carey. Okay. Quand est-ce que tu as eu justement cette possibilité d'aller chercher Sean Monahan? Quand est-ce que tu le vois revenir avec l'équipe? Puis, est-ce que tu le vois vraiment comme un joueur de centre, Kent? On a eu des discussions sur la première partie de ta question, Renaud. On a eu plusieurs discussions avec Brad au courant de l'été. Ça n'a jamais fonctionné au départ, comme quoi que les deux côtés ont trouvé une moyen de transiger sur cet échange, mais on s'est gardé en contact. Je dois donner crédit à Brad qui est toujours... il garde les lignes de communication ouvertes. Puis dans les dernières peut-être 72 heures, même presque une semaine, on a retourné sur la possibilité de l'échange, puis on était à mesure de l'effectuer. À propos de si je vois Sean comme un joueur de centre ou comme un joueur d'allié, je sais conscient que Sean était un joueur de centre. Quand il va être en santé, on va discuter. On va avoir 5 joueurs de centre qui sont très capables. On pense aussi que Jake Evans peut jouer à l'aile. Alors, on va voir. On est aussi conscient que, basé sur ce qui s'est passé l'an passé, qu'on ne peut jamais avoir trop de bons joueurs sur notre équipe. Si Sean est capable de retourner puis retrouver la forme qu'il a démontré quand il a été choisi, je crois, 6e overall, puis les premières années à Calgary où il était un des très bons joueurs dans la Ligue, c'est ça qu'on voudra essayer de le garder à Montréal. Merci. Puis ma question est sur Carey, Kent.
Là, j'imagine que ça te force à le placer sur la liste des blessés à long terme pour permettre cette transaction-là. Je sais que c'est technique comme question, mais là, on ne pense pas que Carey va revenir bientôt, c'est ça? C'est ça. C'est certain que Carey va. C'est sûrement technique. C'est une question si on le fait off-season ou dans la saison. C'est pas encore déterminé. Ça va être basé sur d'autres choses. Aussi, pas juste Sean Monahan, parce qu'on est en train de négocier avec Kirby Dach puis Primo. Alors, dépendant des résultats de ces négociations, on va déterminer quand, mais c'est sûr que Carey, à un moment donné, va être sur LTIR. Merci, Renaud. Prochaine question, on va y aller avec Arpun Basu. Arpun, c'est à toi. Hello, Kent. Hi, Just further on Carey, and I understand the offseason LTIR versus regular season, but I mean, just in terms of his future, if you know already that he can't play this season, do you have any clarity on the likelihood of his future career continuing at some point? I don't at this point. We may, we'll probably have more to add, Arpin, after Carey does his physical during training camp. And at that point in time, in all probability, we will, have another media availability with Carey and myself and one or more of the doctors. And, you look at this deal and it seems very forward looking, right? It's very kind of projecting into the future. Does the news on Carey Price, has that made you rethink how long it might take for this process to take place and given you even more patience to see it through over a longer period of time? If you mean that in terms of when the picks, you're referring to the 2025 pick? Yeah, and just generally your outlook, when you came in, you said, this might not take that as long as you might think. Has that changed just based on circumstances since you arrived? No, I don't. I guess that's a difficult question to answer because a lot of things have happened since I first arrived and we had this conversation. But I'm always a believer that things can change quickly under a number of different circumstances. We think that there's part of our group that's starting to take shape here, and they're young, and we need to see where it all goes. So we don't have answers, but depending on the development or success of some of our players, picks can become assets to be traded as well, not necessarily always to be used to select players and wait 3-4 years for them to achieve their potential. So I think we'll always keep a level of flexibility and openness in terms of how we go about this plan. The one constant or main thing is going to be, we're not going to try to do something to get a quick return that, puts us backwards in the future. It's got to be about building something that can win on a sustainable basis. Merci, Arpin. Next question will go with John Liu. John, you're up. Hi, Kent. Can you hear me okay? Yep. Oh, okay, good. Kent, I'm just wondering, I'm sorry if this is too much of a projection, but where does a healthy Sean Monahan in an ideal world fit in your lineup? Well, I think that's probably in part a question that will play out over the course of the season as we look at line combinations and things of that nature and who plays well middle versus on the wing. So I think that's early, and Marty will have a lot to say with that. But we think a healthy Sean Monahan, if he can return to the form that he had, and we're hopeful that he can, is obviously a very good hockey player one way or the other. How are you liking the looks of your center line if Sean is able to fill that position once you get Kirby Dach under contract, in addition to your existing guys like Nick and Jake? Well, and I think we have and Devo as well. So I think we have a strong group of center icemen, and I'm a big believer that a successful hockey team
needs to have a presence through the middle of the ice. It's very important to the team. I think we've got good group of wingers as well, but we're excited that, it's a young group of center icemen that we have. Thank you, John. On va retourner à Eric Engel pour un follow-up, mais je veux juste demander aux membres des médias de lever virtuellement votre main si vous avez une question pour Kent. Eric, you're up. Hey, Kent, you were saying that you'll either put Carey on long-term IR imminently here or on the eve of the season. But just for clarification here, can you fit Monahan in under the cap, even with the 10% cushion, without doing anything right now, or you do have to do some maneuvering on the cap? No, I think that we can do it without having to put him on off-season LTR at this point. So it really depends on the direction of the other negotiations. Okay. And lastly, just where are you at I'm sure you won't get into the details, but where are you at in negotiations with Doc and Primo? Is there room for optimism that this will get done soon, or like any negotiation, it's just going to happen when it happens? I'm always optimistic. I've never had a negotiation from the agency perspective, at least that went deep into the fall in terms of not being able to get something done before training camp. I mean, it's maybe once or twice in my career. So I'm optimistic that we're able to get things done. We're exploring different ways, not just one way to get it done. Thank you, Eric. Prochaine question, on va y aller avec Simon Olivier d'Orange. Simon Olivier, c'est à toi. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Bonjour, Simon. Okay, merci. Bonjour, Ken. Tu as déjà un peu touché par rapport à ce qui resterait à faire d'ici le camp. Donc, on vient de parler des joueurs de centre, mais tu as beaucoup d'attaquants, beaucoup d'alliés également. Tu en avais déjà beaucoup avant l'échange et ça n'a pas changé. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait d'autres mouvements ou pour toi, l'équipe qui est là, c'est pas mal celle qui arrive au camp? Ça peut être une ou ça peut être l'autre, honnêtement, Simon. Je crois qu'on a vu l'an passé le nombre de blessures qu'on a eu. Je pense qu'on ne peut jamais avoir trop de bons joueurs d'attaque. Puis on sait que Paul Byron était encore en rehab pour revenir de ses blessures aussi. Ainsi que Sean Monahan aussi, on ne sait pas s'il va être prêt tout de suite au départ de la saison. Alors, je crois que pour le moment, c'est le cas. S'il y a un échange qui se présente, on va toujours le regarder. Alors, je ne peux pas vous dire à 100% qu'il n'y aura pas un autre échange d'ici le début de saison, mais s'il n'y en a pas, on est content de rentrer aux saisons comme tel. Je vais te poser à peu près la même question, mais pour la position des gardiens de but spécifiquement, je sais qu'évidemment, un gardien comme Carey Price, ça ne se remplace pas au pied levé, mais pour l'instant, est-ce que ton plan, c'est de commencer avec Allen, Montembeault et on imagine Primo quand il va avoir signé son contrat? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, Simon Olivier. John Lou, did you have a follow-up? No, John, your hand is still raised. I did not. No, sorry, No? I just forgot to put my hand down. Thanks, Kim. OK, no problem. Et on va prendre une dernière question de Jean-François Théotonio de la presse. Jean-François, c'est à toi. Bonjour Kent, merci de prendre le temps aujourd'hui. Bonjour. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'on ne verrait pas un retour de Price sous le biais de rééducation, de rehabilitation aujourd'hui cette année. Est-ce que vous voyez peut-être une opération pour lui cette année? Et si oui, à quel point vous voyez peut-être un futur pour lui à Montréal ou même pour la reste de sa carrière? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question qu'on va être plus en mesure de répondre après qu'on rencontre avec Carey et nos docteurs au début de training camp. Alors, je ne peux pas vous répondre à ce moment, mais je crois que c'est plutôt, s'il y a une moyenne pour Carey de retourner au jeu, je crois que ça requiert une opération de son part. Alors, c'est quelque chose qu'on a besoin d'avoir plus d'informations avant que je peux vous répondre. Mais je peux vous répondre que avec le rehab, on ne croit pas que Carey est capable de revenir au jeu.